Hello, everyone. So, in this session, we are discussing about some important questions that already came in the UPSC uh, examination, main examinations from the modern history part. So, few questions we have already discussed. The last question we have discussed was, to what extent did the role of moderates prepare a base for the wider freedom movement? Comment 2021 means it came in 2021 paper. So we have seen that the first phase of existence of the Congress is known as the moderate phase, 1885 to 1905. Here, the Congress worked for limited objectives, concentrated more on building up its organization. We have leaders like Dadabhai Naroji, P.N. Mehta, D. Vasa, Umesh Chandra Banerjee, S.N. Banerjee, Gopal Krishna Gokhale. They were the staunch believers of this particular uh, moderate mechanisms. The main objective of these moderates was to achieve self-government within the British Empire. So they were not demanding the complete independence. They were demanding what so-called self-government. They believe in patience and reconciliations rather than, so they believe and reconciliation rather than in violence and confrontation, thus relying on the constitutional and peaceful methods in order to achieve their aims. Like they organize annual sessions with delegates participating from all parts of the country. After a discussion, resolutions were adopted and were forwarded to the government for its information and appropriate action. Then success, if we talk about moderates, then they represented the most progressive forces of that time. They were able to create a national awakening. This is a very good success, we can say. A great or a wide national awakening of all Indians having common interests and the need to rally around a common program against a common enemy. And above all, the feeling of belonging to one nation. This is one success. They train people in political work and popularize modern ideas. They expose the basically exploitative character of colonial rule. In this case, we can give the example. We can give the examples of Dadabhai Naroji, because he wrote the book British Poverty and Un-British Rule in India, and there he had raised the concept of means wealth draining from India to Britain. He has illustrated so means what I can say, so expressively that anyone at that time could understand that what's actually going on, what is the nature of British. So this is also an example, good example to show the exploitative character of colonial rule. Their political work was based on hard realities, not on shallow sentiments or religion based. They were able to establish the basic political truth that India should be ruled in the interest of Indians, and hence they created a solid base for more vigorous, militant, and mass-based national movement in the years that followed. Right. The early nationalists did a great deal to awaken the national sentiment, even though they could not draw the masses to them and failed to widen their democratic base and the scope of their demands. So these are the things we discuss. After all, we have to say that moderates created a solid base for a more vigorous militant mass-based national movement in the following years. So they were prudent in using the constitutional and peaceful methods to handle the British rule. Now let's come to today's question. Evaluate the policies of Lord Curzon and their long-term implications on the national
movement. Lord Curzon. How much we know about Lord Curzon? Let's discuss about it. So Lord Curzon became the Viceroy of India in which year? In 1899. Okay, কিছুমান কথা আমি ইয়াত ডিসকাস কৰি যাম যিখিনি নেকি বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব লাইক লৰ্ড কাৰ্জন became the viceroy of India in 1899. The national movement was still in its infancy, right? It just started, you can say. The Indian National Congress has been established in 1885 and was dominated by the moderates who believe in pleading and petitioning to have their demands met. This is the introduction part. Now let's come to the policies part. Always we have to give the answer like this. We have to give a brief introduction about the main subject of the question. Then let's come to the main body or the what the question was asking. Like this question is asking about the policies of Lord Curzon. So policies adopted by Lord Curzon. First one is imperialism. Okay. Curzon was a true imperialist and deeply racist and convinced of Britain's civilizing mission. So Curzon person who believe on imperialism procedure, kind of colonization procedures, right? He was intolerant of Indian political aspiration, and his ambition was to strangulate the national movement. So as Curzon was imperialist, and he is totally intolerant of Indian policies or Indian political aspirants. So his ambition was to just strangulate, or you can say strangulate the national movement. He has famously said, Congress is tottering to its fall. One of my greatest ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. This sentence is very famous. This quote of, or we can say this, his famous said of Lord Curzon, that Congress is tottering to its fall. And one of my greatest ambitions while in India is to assist it to peaceful demise. কাৰ্জন যিহেতু ইম্পাৰিয়েলিষ্ট আছিলে, তেওঁ এইবিলাক ভাইলেণ্ট ৱেত ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছিলে, তেওঁ বিশ্বাস ৰাখিছিলে কলনাইজেশ্যনৰ ওপৰত। তেওঁৰ মেইন মটিভ আছিলে যে ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল যিখিনি এছপাইৰেশ্যন আছে সেইখিনি সেই ষ্টাৰ্ট হওঁতেই শেষ কৰি দিয়াটো। আৰু তেওঁ সেইটো কাৰণেই বিচাৰিছিলে যে টু ষ্ট্ৰেংগুলেট দ্য নেশ্যনেল মুভমেণ্ট। তেওঁৰ ফেমাছ এটা মানে সেইং আছে যে কংগ্ৰেছ ইজ টটাৰিং টু ইটছ ফল এণ্ড ওৱান অফ মাই গ্ৰেটেষ্ট এম্বিশ্যন হোৱাইল ইন ইণ্ডিয়া টু এছিষ্ট টু এ পিচফুল ডিভাইচ। কংগ্ৰেছ অলৰেডি ফলৰ ফালে নিজৰ শৈশৱৰ ফালে গৈ আছে, আৰু মোৰ প্ৰথম ইচ্ছা হ'ব, মোৰ মানে মই কৈছোঁ লৰ্ড কাৰ্জনৰ সেই সময়ৰ ইচ্ছা আছিল যে তেওঁ ইণ্ডিয়াত থকা সময়তে এটা পিচফুল ডিমাইজ, এটা শান্তিপূৰ্ণভাৱে কংগ্ৰেছক শেষ কৰি পেলোৱাটো। নাও এইটো এটা আছিল, এইটো ইম্পাৰিয়েলিজিম বা পলিচি অফ লৰ্ড কাৰ্জন আছিল। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, ইম্পাৰিয়েলিজিম। Curzon was a true imperialist and deeply racist. তেওঁ racist আছিলে, deeply racist, and convinced of Britain's civilizing mission. He was intolerant of Indian political aspiration, and his ambition was to strangulate the national movement. He had famously said, Congress is tottering to its fall, and one of my greatest ambition while in India is to assist to it to a peaceful demise. Next, Kolkata or Calcutta or Corporation Act 1899. Now, Kolkata Corporation Act 1892 কি হয় আমি চাম এতিয়া। The act of this, I have to change the color, that is not possible. Let me change it to
Green. Okay. The act reduced the number of the elected representative to the Calcutta Corporation. The aim was to deprive India's of self-governance and serve the interests of the European business community who complain of delays in grant of licenses. So is a Calcutta Corporation Act 1999 আছিল ইয়াৰ মেইন এইমটো কি আছিল ইয়াৰ মেইন এইমটো আছিল যে ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ যিমানখিনি আছে Calcutta Corporationত সেইটো কম কৰাটো the act reduce the number of elected representative of the Calcutta Corporation আৰু ইণ্ডিয়ান সকলক সেলফ গভৰ্নেন্সৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাটো আৰু ইউৰোপিয়ান বিজনেছ কমিটিৰ যিখিনি ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইখিনি ফুলফিল কৰোৱাটো আৰু তেওঁলোকে সেই যে ইণ্ডিয়ান ব্ৰিটিছ কমিউনিটিয়ে কমপ্লেইন কৰি আহিছিল যে তাহাঁতক লাইচেন্স বহুত দেৰিকৈ পোৱা গৈছে সেইটো খৰতকীয়া কৰাটো So I'm repeating again, Calcutta Corporation of Act of 1899, this act reduced the number of elected representatives in the Calcutta Corporation. The aim was to deprive Indians of self-governance and to serve the interests of European business community who is repeatedly or who is complained of delays in the grant of licenses. Next, University Act 1904. On the pretext to raise the standard of education all around, the act reduced the number of elected Senate members. A countrywide movement against this act was launched. A University Act 1904 চনৰ জৰিয়তে কি কৰিলে যে আমাৰ যিমানখিনি সিনেট মেম্বাৰ আছিল ইলেক্টেড সিনেট মেম্বাৰ আছিল তাৰ নাম্বাৰো হ্ৰাস কৰি পেলালে মুঠতে তেওঁ ইলেক্টেড প্ৰচিডিউৰত গৈ তেওঁ এইটো বিচাৰিছিল যে তেওঁৰ দ্বাৰা নমিনেটেড মেম্বাৰ্ছখিনি আহে ৰাইট so a country-wide movement against this act was launched then সবতকৈ এটা মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ or সবতকৈ এটা আনফৰ্চুনেট ইভেন্ট হয় তেওঁৰ দ্বাৰাই তেওঁৱে কৰিছিল এই বস্তুটো হেতু হৈছে Bengal partition 1905 Bengal was divided on the pretext of administrative convenience in two separate provinces besides the Besides this reason, মানে তেওঁ কৈছিল যে administrative convenienceৰ কাৰণে এইটো কৰা হৈছে কিন্তু the real reason or real motive was to check the relentlessly rising nationalism among the Bengalis. Curzon wanted to create a fission based on religious identity. So why he decided this? Why the Bengal partition of 1905 done? He said that it would be easy for them it would be easy for them if Bengal would be partitions. Bengal, okay, it will have them in the administrative convenience, but the real motive was to check the relentlessly growing nationalism or relentlessly rising nationalism among the Bengalis. কাৰণ সেই সময়ত বেংগলী সকলৰ মাজত nationalismটো বহুত grow কৰি আহিছিল, right? So কাৰ্জনে বিচৰা নাছিল যে সেইটো আৰু আগবাহক তাহাঁতৰ মাজত যিখিনি নেশ্যনেলিজিম কি ক'ব পাৰো মানে যিখিনি হেৰি আহিছে যিখিনি আইডিয়াছ আহিছে সেইখিনিক যাতে তাতেই ৰখাই দিব পাৰে সো সেইটো কাৰণে তেওঁ বিচাৰিছিল যে এইটো এটা ভাল প্ৰচিডিউৰ হ'ব কিয়নো বেংগলখনকে ডিভাইড কৰি দিয়া নহওক কিয় আৰু তাতো তেওঁ এটা কমিউনেলিষ্ট পইণ্ট অফ ভিউ ৰাখিছিল He wanted to create a fusion between religious identity, Hindu or Muslim. So this was about Bengal partition 1905. So we have discussed policies of Lord Curzon. First one is his imperialist policies. He was a truly imperialist and deeply racist and convinced of Britain's civilizing motion. He tried to strangulate the national movement at its early phase. Then Calcutta Corporation Act 1899, where he reduced the elected representative of Calcutta Corporation.
and tried to deprive Indians of self-governance and served the interests of European business community. Then University Act 1905 tried to reduce the number of elected Senate members. Then Bengal partition 1905. Bengal was divided on the pretext of administrative convenience into two separate provinces. Besides the ostensible reasons, the real motive was to check the relentlessly rising nationalism among the Bengalis. He wanted to create fission between religious identity. Now, what are the implications of Curzon policies? Curzon policy implication কি হৈছিল? Let's discuss about this. The steps taken by Curzon to curb political aspiration created resentment and a confrontation with the educated middle class nationalists ensued. And সেইটো সময়ত middle class nationalism মানে নেশ্যনেল যিখিনি আছিলে মিডল ক্লাছ যিখিনি আছিল সেইখিনি বহুতেই এডুকেশ্যনক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিল আৰু সেইটো সময়ত বহুত এডুকেটেড মিডল ক্লাছ নেশ্যনেলিষ্টৰ উদাহৰণ পোৱা যায় আৰু এই কাৰ্জনৰ ষ্টেপছ বিলাকৰ বিৰোধিতা তেওঁলোকে প্ৰথমৰ পৰাই কৰি আহিছিল Like the Swadeshi movement was started in Bengal in 1905 with an appeal to boycott British goods and promote Swadeshi. It was probably the first wide-scale movement after the revolt of 1857. The future movement by Gandhiji, such non-cooperation were considered to be based on Swadeshi movement. So Swadeshi movement. Swadeshi movement এটা মানে ক'ব পাৰি যে এটা বহুত ভাল এটা বেছ আছিল যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গান্ধীজীয়ে পাছত নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট উলিয়াইছিল স্বদেশী মুভমেণ্টৰ মেইন মটিভ আছিল কি so the main motive of the or the what I can say you can say that how the Swadeshi movement was done on the basis of separating themselves from the British made goods and promote Swadeshi means we had to adopt they were adopting the country based products rather than British goods so this was the first wide scale movement after the revolt of 1857 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ পাছত 1905 চনৰ স্বদেশী মুভমেণ্টটোকে এটা wide scale movement বুলি কোৱা হয় যোনেই আছিল সবেই ব্ৰিটিছ গুডছ বিলাক ব্ৰিটিছৰ যিখিনি বস্তু ব্ৰিটিছৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট সেইখিনি এভয়েড কৰিছিল আৰু খাদী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নিজৰ কাউন্ট্ৰি বেছ প্ৰডাক্টৰ ওপৰত নিজে বনোৱা প্ৰডাক্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছিল যেহেতু নিজৰ দেশৰ মানে স্বদেশৰ প্ৰডাক্ট আছিল যিবিলাক তেওঁলোকে এডপ্ট কৰিছিল সেই কাৰণে এই আন্দোলনটো কোৱা হয় স্বদেশী মুভমেণ্ট আৰু এই মুভমেণ্টটো ইমানেই ৱাইড স্কেলত হৈছিল যে আমি ক'ব পাৰো 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ পাছত স্বদেশী মুভমেণ্টটো এটা ৱাইড স্কেল মুভমেণ্ট আছিল আৰু এই স্বদেশী মুভমেণ্টৰ ওপৰতেই ভিত্তি কৰি পেলাই মহাত্মা গান্ধীয়ে পাছত তেওঁৰ নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰে The movement had started on the conventional moderate lines, but later it was taken over by the extremists and became a nationwide anti-colonial movement. যদিও প্ৰথমতে এই মুভমেণ্টটো মডাৰেট লাইনছৰ ভিত্তিত মানে যিখিনি আমি জানো কনষ্টিটিউচনেল প্ৰচিডিউৰ থাকে প্ৰটেষ্ট কৰা বা সেনেকুৱাখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই গৈছিল কিন্তু পাছত এই মুভমেণ্টটোক এক্সট্ৰিমিটিষ্ট মানে আমাৰ যিখিনি আমি জানো যে মডাৰেটছ এণ্ড এক্সট্ৰিমিষ্ট আছে Moderates believe on the constitutional method, while extremists believe on what? A kind of pressurizing method, or we can say that indirect or passive resistance. So this Swadeshi movement, although first started with conventional moderate lines, then later it was actually taken over by the extremists and become a nationwide anti-colonial movement. Remember, nationwide anti-colonial movement. Then, what happened? We know that the leaders like Tilak, Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal, Aurobindo Ghosh started to dominate the Congress. Later, numerous liberatory organizations like Jugantar began to emerge. They actively engage in anti-colonial activities and instilling the nationalism among the youth. So what happened?
First, although started with the moderate lines, later it was taken over by the extremists, and they started it to a great level, a kind of nationwide anti-colonial mass movement. We had the leaders like Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal, and Aurobindo Ghosh, who started to dominate the Congress. Then numerous revolutionary organizations started. One such example was Jugantar. They also began to emerge. They actively engaged in the anti-colonial activities, and the youth also been inspired towards this type of movements. The partition of the Bengal and the high-handed behavior of Curzon fired the national movement. আচলতে এইখিনি হোৱাৰ আঁৰত কাৰ্জন নিজেই জড়িত আছিল, কাৰণ তেওঁ এনেকুৱা কিছুমান পলিচিছ লৈছিল, তেওঁ এনেকুৱা কিছুমান পলিচিছ মানে ৰুদ্ৰতা দেখুৱাইছিল, এগ্ৰেছিভনেছ দেখুৱাইছিল, যে এইটোৱে আচলতে জুইত ঘিউ ঢলাৰ দৰেহে কাম কৰিলে। Right? The partition of Bengal and the high-handed or behavior of Curzon actually fired the national movement. His policies, contradictory to his beliefs, strengthened and extended the reach of nationalism. তেওঁ ভাবিছিলে যে তেওঁৰ সেই imperialism procedures, তেওঁৰ সেই, you can say, যিটো আমাৰ কেলকাতা কৰ্পৰেশ্যন এক্টৰ প্ৰচিডিউৰ্ছ আছিল, বা ইউনিভাৰ্চিটি এক্ট প্ৰচিডিউৰ আছিল, বা বেংগল পাৰ্টিশ্যন 1905 যিটো তেওঁ কৰিছিল, এই পলিচিৰ দ্বাৰা তেওঁ ভাবিছিল যে আমাৰ যিখিনি নেশ্যনেলিজিম ষ্টাৰ্ট হৈছে, বিশেষকৈ মিডল কাষ্ট মিডল ক্লাছ নেশ্যনেলিজিম ষ্টাৰ্ট হৈছে, যিসকল নেকি এডুকেটেড আছে, যিসকলে সেল্ফ গভাৰ্নেন্স বিচাৰিছিলে, সেইখিনিক ৰোধ কৰাটো। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে সেইটোৱে নেশ্যনেলিজিমটো আৰু বহুৱাহে লৈ গ'ল, আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি ডিমাণ্ড আছিল সেইখিনিও বহুৱাহে লৈ গ'ল, ষ্ট্ৰেংথেনহে কৰি পেলালে নেশ্যনেলিজিমটো। ৰাইট? হিজ পলিচিজ, কণ্ট্ৰডিক্টৰী টু হিজ বিলিভছ, strengthened and extended the reach of the nationalism. He also ended up extending the clout of extremists and revolutionaries who did not believe in pleading and petitioning. So ইয়াৰ পাছত আৰু এটা কি হ'ল যে যি আমি জানো যে অলৰেডি এক্সট্ৰিমিষ্ট যিসকল আছিল, those extremists, they did not believe on the constitutional procedures of pleading, pray, petition, right? Pray, pleading, petitioning, they did not believe on them. So this type of policies of Curzon actually fueled this type of extremist activities, and now they extended this movement towards a very mass growing national movement, which had been extended to east part of the India. Right? So he also ended up extending the clout of the extremists and revolutionaries who did not believe in the pleading and petitioning. So AI আছিল আমাৰ কুৱেশ্যনটোত সুধিছিলে, কুৱেশ্যনটোত কি সুধিছিলে আকৌ এবাৰ চাইছো, কুৱেশ্যনটোত সুধিছিলে যে লৰ্ড কাৰ্জনৰ পলিচিবিলাকে লং টাৰ্ম ইমপ্লিকেশ্যন কি আনিছিল নেশ্যনেল মুভমেণ্টত। চ' আমি ইয়াত পঢ়িলো যে লৰ্ড কাৰ্জন যেতিয়াই ভাইচৰয় হ'ল 1899 পাছত, তেওঁ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ পলিচিছ ল'লে যাৰ পৰা নেশ্যনেলিজিম মুভমেণ্টটো বেছি ষ্ট্ৰেংথেন হ'ল, বেছি ষ্ট্ৰংহে হ'ল, তেওঁৰ ভবাৰ বিপৰীতে, আৰু এণ্টি কলনিয়েল মুভমেণ্ট বহুত বেছি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, আৰু এক্সট্ৰিমিষ্টসকলেও চান্স পালে যে তেওঁলোকৰ যিখিনি বিশ্বাস আছিল, তেওঁলোকৰ যিখিনি বিশ্বাস আছিল যে এই যে ব্ৰিটিছসকলক শান্তিৰে বা মানে কনষ্টিটিউশ্যন ৱেৰ দ্বাৰা বুজাব নোৱাৰি, সেইটো আৰু দৃঢ় কৰিলে, আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ৱেত মুভমেণ্টটো চলাই ল'বলৈ ধৰিলে। Okay, then let's come to the next question. Why was there a sudden spurt in famines in colonial India since the mid-18th centuries? Give reasons. Etu 2022 আহিছিল। ঠিক আছে, আমি জানো বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ ফেমিনছ হৈছিল, যিটো সময়ত ব্ৰিটিছে ভালকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাছিল, আৰু এবাৰটো এনেকুৱা হৈছিল বেংগল ফেমিনৰ সময়ত দিল্লী দৰবাৰ কৰিছিল তেওঁলোকে।
So এনেকুৱা বিলাক কিছুমান কথা ইয়াত আমাৰ আনিব লাগিব. So let's discuss about it. The term famine is derived from the Latin word fames, which means hunger. Famine is defined as a state of intense hunger experienced by a region's population as a result of lack of regular food supply. A famine word to Latin eta word ase fames বুলি তাৰ পৰা অনা হৈছে যাৰ মিনিং টু হৈছে হাংগাৰ আৰু এই ফেমিনক আমি ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ a state of extreme hunger experienced by regions of population as a result of lack of regular food supply. The 1769-70 famine in Bengal followed 2 years of erratic rainfall but was worsened by a smallpox epidemic. The 1783-84 famine again followed a crop failure over a wide area. Now, what were the reasons? Famine were reasons main hoy drought. The excessive rainfall in 1770 did not relieve the people from suffering of drought of the year before. On the contrary, it caused overflowing of the rivers and damaged the standing crops. So, drought to the region hoy is it 1770 এটা extreme rainfall হৈছিল, excessive rainfall হৈছিল, যাৰ ফলত ফ্লডিং হৈছিল আৰু ফ্লডিং হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত ক্ৰপছ ডেমেজ হৈ গৈছিল. The proximate cause of famines without exception was a sharp rise in food prices, which in turn reduced real wages and caused starvation, malnutrition, and epidemic, mainly among agricultural laborer group. Then rural indebtedness. Debt has always been a major component of India's rural economy due to exorbitant rents and illegitimate taxation imposed by the British. It is बहुत important শব্দ. Due to exorbitant rents and illegitimate taxation imposed by British, peasants were heavily indebted. This indebtedness was exacerbated by the onset of severe drought-like circumstances, which culminated in the onset of famines. So, Britishৰ এই taxation যিটো আছিল, exorbitant rents বা illegitimate taxation আছিল, সেইটোৰ পৰাও peasantসকল বহুত indebted হৈ গৈছিল. লগতে এইবিলাক circumstances like drought-like circumstances হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ফেমাইনৰ ফালে বহুত বেছিকৈ ঠেলি দিছিল. Then Britain's policy, like main cause of devastating famines during the colonial rule, was the British policy of exploitation, repression, and oppression inflicted upon the Indian people. Mass export of agricultural produce to England by the Britishers led to the shortage of the food supply in India, which ultimately culminated into the severe fine. Ito আকৌ এবাৰ কৈছো, বহুত important line. Mass export of agricultural produce to the England by the Britishers led to the shortage of food supply in India, which ultimately culminated into the severe famine. আমাৰ নিজৰ দেশতেই খাবৰ কাৰণে বহুত shortage হৈ আছিল আৰু সেইটো সময়টো সেই ব্ৰিটিছসকলৰ exploitation policy আছিল. তেওঁলোকে agricultural produce খিনি ইংলেণ্ডলৈ পঠিয়াই দিছিল এই food shortageৰ সময়ত, right? Cornwallis introduced the permanent settlement in 1793. আমি জানো এইবিলাক প্ৰথা, জমিদাৰী প্ৰথাৰ বিষয়ে. The peasants were deprived of their ownership. The ownership of land by this strategy, which for the first time in India's agricultural history made the zamindars and talukdars the true land owners. Is a 1793 Cornwallis কি আনিছিল permanent settlement প্ৰথা, right? Permanent settlement প্ৰথাটোৰ দ্বাৰা কি হৈছিল যে আমাৰ ল্যান্ড খিনি যিসকলত আপোনাৰ খেতিয়কসকলে কাম কৰি আছে সেইখিনিৰ পৰাও তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰা হয়. সেইখিনিৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হয় মানে সেই তাৰ যিটো অনাৰশ্বিপ আছিল সেইটো দি দিয়া হৈছিল জমিদাৰ বিলাকক. জমিদাৰ বিলাকৰ লগত ব্ৰিটিছসকলে কি কৰিছিল, এটা ডিল কৰিছিল যে 11 ভাগৰ মানে 10/11 11 ভাগৰ 10 ভাগ অংশ
ব্ৰিটিছক তেওঁলোকে দি দিব আৰু তাৰে 1/11 পাৰ্ট মানে 11 এভাগ জমিদাৰসকলে ৰাখি থব আৰু এয়া কেলকুলেট কৰিছিল 10 বছৰ এটা এভাৰেজ লৈ পেলাই মানে প্ৰতিটো বছৰে সেই এমাউণ্টটো দি মানে কি হয় কেলকুলেট কৰি থকাতকৈ তেওঁলোকে এভাৰেজ লৈছিল আৰু বঢ়াই চৰাই পেলাই এই এমাউণ্টটো দিছিল 11/10 ব্ৰিটিছক জমিদাৰে দিবই লাগিব 11/10 এভাগ জমিদাৰে ল'ব যদি বেছিকৈ উৎপাদন হয় জমিদাৰে ৰাখি থব পাৰিব বা কিন্তু কম হলে কিন্তু সেই 11/10 মানে 10/11 ব্ৰিটিছক দিবই লাগিব জমিদাৰসকলে প্ৰথমতে বুজা নাছিল তেওঁলোকে ভাবিছিল যে ঠিকে আছে কিন্তু এইটো ছানছেট পলিচিও ৰাখিছিল যে এইটো মাহৰ সেই দিনটোৰ সূৰ্য অস্ত হোৱাৰ আগতে জমিদাৰখিনিয়ে সেইখিনি ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰি পেলাই ব্ৰিটিছক দিবই লাগিব যেতিয়া দেখিলে যে এইটো বহুত কম পচিবল হৈছে কাৰণ সিমানখিনিতো ৰেভিনিউ কালেক্টেই হোৱা নাই সিমানখিনি উৎপাদনেই হোৱা নাই তেতিয়া আল্টিমেটলি এই ষ্ট্ৰেছটো পৰিলগৈ পিজেন্টছ মানে আমাৰ খেতিয়কসকলৰ ওপৰত আকৌ সেই খেতিয়কসকলকেই জমিদাৰসকলে ইনডাইৰেক্টলি শোষণ কৰিবলৈ লয় আকৌ মিডলমেন আহি গ'ল কিছুমান জমিদাৰ চিটিলৈ গুচি গ'ল আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জেগাত অন্য কিছুমান চাব জমিদাৰক ৰাখি ধৰিলে আৰু সেই চাব জমিদাৰবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে সিমান পৰ্চন ল'বলৈ ল'লে আৰু চব চাব জমিদাৰসকলক কৰিলে যে তহঁতি আমাক 10/11 পৰ্চন কালেক্ট কৰি দি দে আৰু আমি সেইখিনি দি দিম আৰু সেই চাব জমিদাৰসকলে নিজৰ সুবিধাৰ্থে আৰু বঢ়াই পেলাই টেক্স পিজেন্টছৰ পৰা ল'বলৈ ল'লে আৰু কেতিয়াবাতো এনেকুৱা হৈ গ'ল যে এনেকুৱা মিডল লেয়াৰ চাব জমিদাৰৰ ভিতৰত জমিদাৰ চাব জমিদাৰৰ ভিতৰত আকৌ চাব জমিদাৰ এনেকুৱা 10টা লেয়াৰ পৰ্যন্তও গুচি গ'লগে চ' ভাবিব পাৰে যে কিমান শোষণ তেওঁলোকে পিজেন্টছক কৰিছিল কাৰণ ইটো জমিদাৰ আহিলে সিটোৱে আৰু অলপ বঢ়াই নিজেই ল'লে যাতে এইটো এমাউণ্ট দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকৰ ওচৰত এটা এমাউণ্ট থাকি যায় চ' কিন্তু সেই যে কৰখিনি বঢ়াই গৈ থাকিল আল্টিমেটলি সেইখিনি ভুগিবলগীয়া হ'ল কোনে পিজেন্টছসকলে চ' সেইটো সময়ত পিজেন্টছসকলৰ অৱস্থা একেবাৰেই দুৰ্ভাগ্যজনক হৈ পৰিছিল চ' that's why we had said that Cornwallis who introduced the permanent settlement in 1793 that time peasants were disposed of their ownership of land by this strategy which for the first time in India's agriculture history made the zamindars and talukdar the true landowners and the mostly sufferers were the peasants. Then famines that occurred during the colonial era had a tremendous influence on the economy and even the culture. Famines unquestionably had a negative impact on the population growth and slowed down the economic development. এই যে এইবিলাক সময়তে যেতিয়া তোমাৰ ফেমিনছটো আহি গ'ল অলৰেডি আমাৰ ইকনমি সিমান ঠিক নাছিল লগতে এই ফেমিনছ অহাৰ পাছত কলনিয়েল এৰা সময়ত ইকনমি আৰু বেলেগ নিগেটিভলি ইম্পেক্ট হ'ল পপুলেশ্যনৰ ওপৰত যে বহুত বেয়াকৈ ইম্পেক্ট পৰিল আৰু লগতে আমাৰ বহুত মানুহ সেই ফেমিনত বহুত মানুহে নিজৰ মানে জানো হেৰুৱাবলগীয়া হৈ গ'ল ৰাইট নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈ গ'ল নিজৰ সকলোবিলাক হেৰুৱাবলগীয়া হৈ গ'ল so that was about the famines I'm repeating again the question was asking about the why there a sudden spurt in famines in colonial India since the mid 18th century give reason the term famine we see that derived from Latin word fames means hunger famine described as the state of intense hunger experienced by the regions of population as a result of lack of regular food supply 1769-70 famine in Bengal followed by 2 years of erratic rainfall was worsened by smallpox epidemics 1783-84 famine again followed a crop failure over a wide area reasons were like drought excessive rainfall in 1770 did not relieve the people from sufferings of drought on the contrary it caused the overflowing of the rivers and damaged the standing crops proximate causes of famines without exception was a sharp rise of food prices in turn reduced the real wages and causes starvation malnutrition and epidemic mainly among agricultural laborer groups then rural indebtedness debt has always been a major component of India's rural economy due to the exorbitant rents and illegitimate taxation imposed by the British government peasants were heavily indebted this indebtedness was exacerbated by the onset of severe drought-like circumstances, which culminated the onset of famines. Then British policy
Main cause of devastating famines during the colonial rule was the British policy of exploitation, repression, and oppression inflicted upon the Indian people. Mass export of agricultural produce into the England by the Britisher led to the shortage of food supply in India that ultimately culminated into the severe famine. Cornwallis introduced the permanent settlement in India in 1793. The peasants were disposed of their land ownership by this strategy, which for the first time in the Indian agriculture history made the zamindars and talukdars as the true land owners. Famines that occurred during the colonial era had a tremendous influence on the economy and even the culture. Famines unquestionably had a negative impact on the population growth and slowed down economic development. So I hope এই দুইটা কুৱেশ্যন যেটা আজি ডিসকাস কৰা হল আপোনালোকে বুজি পাইছে নেক্সট আমি আৰু কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডিসকাস কৰিম আজিলৈ ইমানতে থ্যাংক ইউ